এখন আমরা আমাদের তাহলে পয়েন্টস পেয়ে গেলাম ফ্রম দ্য টেক্সট, রাইট? নাও শুধু পয়েন্টস দিয়ে তো হয় না, সো নাও উই হ্যাভ হোয়াট, এস কিউ ইউ। আমাদের শুধু এতটুকু আছে আমাদের কাছে। উই নিড ইনফারেন্স এন্ড ডেভেলপমেন্ট। ইনফারেন্স ডেভেলপমেন্ট কি দিয়ে দিব? রাইটার কেন এটা ইউজ করেছে, ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে এটার ইফেক্টটা রিডারের উপরে কি পড়তেছে। সো এই যে মেটাফোরটা ইউজ করেছে, লিভিং ইন আ স্টিল বক্স, ওয়াই ডু ইউ থিঙ্ক দ্য রাইটার হ্যাজ ইউজড দ্য মেটাফোর স্টিল বক্স? না দেখেন, স্টিল বক্সের কিন্তু অনেকগুলা কনোটেশন আপনি বের করতে পারেন। কি কি? ওয়ান কনোটেশন ক্যান বি, স্টিল বক্স যেহেতু স্টিল দিয়ে বানানো, এটা একটা বাক্সর মতো, therefore it is referring to a cage or a prison, রাইট? যদি নেগেটিভলি চিন্তা করেন এটাকে, আর যদি এটাকে পজিটিভলি চিন্তা করেন Safe. তাহলে এটাকে সেফ বোঝা যায়, রাইট? বিকজ সেফও কিন্তু স্টিল দিয়ে বানানো, so that means you will feel safe and secure when you are inside it, because steel is a very strong material, right? Strong, এর জন্য আমরা বলি ম্যান অফ স্টিল, রাইট? সুপারম্যানকে, ইজ ভেরি স্ট্রং। Yes, sir. ওকে, সো ওই ফিলিংটা আমরা এখান থেকে পাচ্ছি, রাইট? আচ্ছা, না পজিটিভ ডিসক্রিপশন দিয়েছে ওই এই শিপিং কন্টেনারের। এটা কি শো করে? এটা শো করে যে উপরের যে মেটাফোরটা আছে, এর মানে এটাও পজিটিভলি মিন করছে, হি ডিড নট মিন ইট নেগেটিভলি। ক্যান উই সে দ্যাট? Yes. সো লেটস রাইট দ্য ফার্স্ট প্যারাগ্রাফ। আমরা ফার্স্ট প্যারাগ্রাফ তাহলে কিভাবে লিখবো? এখানে কিন্তু অলরেডি টপিক সেন্টেন্স দেওয়া আছে। দ্য রাইটার, হোয়াটস দ্য নেম অফ দ্য রাইটার? লেটস টেক দ্য নেম অফ দ্য রাইটার। মানে শুরুতে বলা ছিল না, এই যে এই মামা Adam Forrest. Adam Forrest, right? So the writer Adam Forrest starts his article with a metaphor. So we are following Squid, right? So with a what? With a metaphor. This is the S part. What is the metaphor? Steel box. Living in a, আর মেটাফোরটা কোথায় আছে? মেটাফোর Steel box. is title, living in a steel box. এটা কেন করেছে ও? To describe what? Describe safety. Strong স্টিল বক্স দিয়েও কাকে ডিসক্রাইব করছে? shipping container. To describe the shipping container housing, right? So এটা কি হয়ে গেল আমাদের? এটা হয়ে গেল আমাদের এস স্টেটমেন্ট, দেন এটা হয়ে গেল আমাদের কোটেশন, এন্ড দেন কেন রাইটার ইউজ করেছে? ডিসক্রাইব করার জন্য। কাকে ডিসক্রাইব করার জন্য? শিপিং কন্টেনার হাউজিং কে। সো এটা আমাদের ইনফারেন্স হয়ে গেছে। নাও উই নিড টু অ্যাড ডেভেলপমেন্ট, রাইট? এই যে আমরা এত প্যাক 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 করলাম না এখানে, এটার কনোটেশন আছে কেজ অর প্রিজনের, তারপর কনোটেশন আছে স্ট্রং এর, এই কথাগুলো আমরা এখন ডেভেলপমেন্টে লিখবো। The term steel box has both negative and positive connotations. Connotation মানে কি? Inference. So the term steel box has both negative and positive connotations. On the negative side, it may refer to, on the negative side, it connotes a cage or a prison because it is closed from all sides and it's difficult to break out of. এতটুকু ক্লিয়ার সবার? Okay. On Yes, sir. a positive side কি? On the positive side, it connotes safety and security, just like a safe, because steel is a strong material.
তো এই যে এই কথাটা বলে দিলাম না, আমাদের স্কুইড শেষ, ফার্স্ট স্কুইড। না দেখেন, আমরা কিন্তু দুনো সাইডে কথা বলে দিলাম, কিন্তু এই পরেরটা যখন বলবো, এখন কি হয়ে গেল, ও পজিটিভ কথা বলতেছে না, দ্যাট মিনস হি মেন্ট দ্য পজিটিভ সাইড, রাইট, নট দ্য নেগেটিভ সাইড। এটা আমরা এখানে একই প্যারাগ্রাফে বলে দিতে পারবো। Adam further provides positive description of shipping container housing. So Adam কি করছে, পজিটিভ ডিসক্রিপশন প্রোভাইড করছে। কিভাবে, কি দিয়ে বুঝলাম পজিটিভ? Celebrated also. He used the verb celebrated to describe shipping containers. To describe what? Shipping containers has been celebrated to describe people's approach to shipping container housing. The word celebrated connotes his positive attitude towards this type of housing. He further lists or provides the benefits of shipping containers. কিভাবে, কি কি দিয়ে ও বেনিফিট দেখিয়েছে? ও বলছে চিপ, he said easy, he said ready made, he said recycled, he said sustainable, last paragraph, right, etc. তো অনেক জায়গায় অনেক বেনিফিটের কথা বলছো। তো এটা দিয়ে আমাদের ফার্স্ট প্যারাগ্রাফ ডান। বুঝতে পেরেছেন? 10 টাকা লাগে। দুইটা দুইটা পার্ট লিখেছি এখানে আমরা। এরপরে তাহলে আমরা কি করব, এরপরে সেকেন্ড প্যারাগ্রাফে চলে যাব। সেকেন্ড প্যারাগ্রাফ উইল বি অ্যাবাউট হোয়াট? স্ট্রাকচার। না দেখেন, স্ট্রাকচারের মধ্যে আমরা তিনটা জিনিস ইউজ করেছি, ট্রাইকোলন, রিটরিক্যাল কোয়েশ্চেন আর কন্ট্রাস্ট। তো ট্রাইকোলনটা দিয়ে আপনি কি বুঝতেছেন বলেন তো? কেন ইউজ করেছে এটা? টু ফ্রম লন্ডন টু আমস্টারডাম টু মুম্বাই শিপিং কন্টেইনার হ্যাজ বিন সেলিব্রেটেড, এটা দিয়ে কি বোঝাচ্ছে? ও দেখাতে চাচ্ছে যে শিপিং কন্টেইনারটা কি, ইটস আ গ্লোবালি পপুলার থিং, রাইট, গ্লোবালি ভেরি পপুলার, রাইট। Yes, sir. সবাই এটাকে চিনে, সবাই এটাকে বুঝে, সবাই এটাকে পছন্দ করে, এটাকে সেলিব্রেট করে। তো এটার জন্য ওই ট্রাইকোলনটা ইউজ করছে। রিটরিক্যাল কোয়েশ্চেনটা কেন ইউজ করছে? ক্যান দে বি আ পার্মানেন্ট সলিউশন? এটা দিয়ে ও ওর মনের মধ্যে যে ডাউটটা আছে, ওই ডাউটটার ব্যাপারে আমাদেরও চিন্তা করতে বলতেছে যে এটা দিয়ে কি পার্মানেন্ট কিছু করা যায় নাকি এটা টেম্পোরারি একটা বিষয়, একটু চিন্তা করেন তো। সো ইজ মেকিং আস থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট, because he is also in doubt as to whether this is permanent or not, although he wants it to be permanent, but he's not sure. আর এই কন্ট্রাস্টটা দিয়েও কিন্তু এই জিনিসটাকেই রিইনফোর্স করা হচ্ছে যে ও পজিটিভ কথা বলছে বাট নেগেটিভ কথাও কিন্তু বলে দিছে। নেগেটিভ দিয়ে আবার কি করে দিল, ও ওটাকে কন্ট্রাস্ট করে দিল। দ্যাট মিন্স ওর যে পজিটিভ কথা ছিল এটা নিউট্রাল হয়ে গেছে, রাইট? So this reinforces his doubt. So we can say something like this. So এখন এই প্যারাগ্রাফটা তাহলে কিভাবে লিখবো আমরা? The writer, again squid, right? The writer presents his ideas in a structured way.
he uses the tricolon. কোন tricolon? So statement গেল from London to Amsterdam to Mumbai. এটা কেন করেছে? To list down the places or cities where shipping container housing is celebrated. না দেখেন, ও এখানে লিস্ট ডাউন করছে সিটি গুলাকে, রাইট? আপনি একটু যদি খেয়াল করে দেখেন, একটা ম্যাপটা কিছু চিন্তা করেন গ্লোবের, তাহলে আপনি দেখবেন লন্ডন হচ্ছে একদম বাম পাশে, আমস্টারডাম হচ্ছে একদম ডান পাশে নিচে, মুম্বাই হচ্ছে সামওয়্যার মাঝখানে। তাহলে ও কিন্তু পুরা ওয়ার্ল্ড গ্লোবকেই কভার করার চেষ্টা করতেছে, রাইট? ফ্রম লন্ডন to Amsterdam to Mumbai to list down the cities where shipping container housing is celebrated. Considering the names of the cities he has used, সেটা আমরা ডেভেলপমেন্ট লিখতেছি। It appears that he wanted to portray that Walaikum Assalam, containers are a popular choice all around the globe. So এটা আমাদের ফার্স্ট কুইকটা শেষ। কিভাবে শেষ? This is our statement, this is our quotation, this is our inference, this is our development. এরপরে আমরা আমাদের রিটরিক্যাল কোয়েশ্চেন ইউজ করব। তো রিটরিক্যাল কোয়েশ্চেনটা অপোজিট কথা বোঝাচ্ছে না? So therefore we can use the transition however. However, Adam then uses a rhetorical question. One rhetorical question: can they be a permanent solution? Solution. Now, writers ra rhetorical question কেন use করে? To make us think. Think seriously whether shipping containers can be something more than temporary. This is because the writer also appears to have his own doubts about this type of housing. এটা আমাদের ডেভেলপমেন্ট শেষ হয়ে গেল। এরপরে কন্ট্রাস্টটা কি করতেছে? এটাকে রিইনফোর্স করতেছে। তো আমরা এখানে এই কথাটাই বলতে পারি, দিস ইজ রিইনফোর্সড বাই his use of the contrast. কন্ট্রাস্টটা কি ছিল? আমরা একটু বেশি করে লিখতে হবে, বিকজ আদারওয়াইজ বোঝা যাবে না। We are still trying to overcome the idea that a steel box is not a good place to live. We are still trying to overcome the idea that a steel box is not a good place to live. Right? So this is reinforced by his use of the contrast. Eta. Now, এই যে যেহেতু আমরা বলছি he used contrast, this is our statement. ওরপরে আমরা কোট আছে, এরপরে আমরা কি বলতেছি যে এটা কেন ইউজ করেছে? রিইনফোর্স করার জন্য। So we already have our inference here. This is reinforced, এটা বলার মাধ্যমে, রাইট? এখন ডেভেলপমেন্টটা লাগবে আমাদের। তাহলে কি ডেভেলপমেন্ট এখানে লেখা যায়? This development means the effect on the reader. This implies to the readers
that the writer himself is trying to provide a neutral perspective on the subject of shipping container housing. Full stop. So এই গেল আমাদের সেকেন্ড প্যারাগ্রাফও ডান। এরপরে কি করতে হবে? We move on to the third paragraph, then fourth, then ending.